morning to all of you, please. Good morning, sir. Now the session starts. It will end at 11:15 or 11:30. Nature of radiation and matter. A beam of cathode rays is subjected to crossed electric and magnetic fields. The fields are adjusted such that the beam is not deflected. Beam is not deflected. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ electric force is equal to magnetic force. Then only the beam will not get deflected. The specific charge of the cathode rays is given by. So we have to find specific charge. What do you mean by specific charge? It is a ratio of charge by mass or unit mass. First point to write specific charge. Specific charge equal to Q by M. ಇಲ್ಲಿ electron ಇರೋದ್ರಿಂದ what we should take? E by M we have to calculate. Question number 1, we have to find E by M. Next, the given condition is electric force is equal to magnetic force. Because the beam is not deviated. Yes, very clearly given. Because the beam is not deviated. Very interesting. You will get minimum 2 questions. Be smart. Fe equal to Fm. What is the equation for Fe? Force experienced by any charge equal to Q into V. Here it is electron. Therefore, E into capital V. Don't get confused with small v. Small v is for velocity. Capital V is for potential equal to magnetic force. How much will be the magnetic force experienced by any charge? BQV. BQV. Here you should take BEV. Barkoli. B is what? Magnetic field. E, that is the electron. Then velocity, small v. Please realize the difference between capital V and small v. Call this as equation number 2. From this, we can calculate small v. Calculates how much will be small v. E get cancels. Small v equal to V by B. Call this as equation number 3. Next. Also, the charge is in motion and it will have energy. Which energy it will have when the charge is in motion? Kinetic energy. Next, also given kinetic energy equal to half mv square. This energy is calculated with electric energy or electric work. Therefore, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎಷ್ಟು? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ. Small e into capital V. From this, you calculate the ratio of E by M. From this, calculate the ratio of E by M. Use this equation, find E by M. V square by 2 capital V. E by M equal to small v square by capital 2v. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಪ್ಪ.
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಈಕ್ವೇಷನ್ 3ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? E by m equal to B Babu V square by B square whole divided by 2V. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. E by m equal to ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ. ಇದು ಏನು ಬಂತಿದಪ್ಪ ಇದು? ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಮೇಡಮ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ electric charge is E into E. Small mistake is done. Therefore, it will be correct alva. You will get V square by 2V. Substitute, you will get E square by V square. Therefore, finally you will get E square by 2V B square. Right. Option please make a correction there. It is small e into E, not potential, electric field. Next question please. Barkondra? Is it clear? In the phenomenon of electric discharge through gases at low pressure, the colored glow in the tube appears as a result of. If you have done the theory perfectly, you can really answer. If you have done half also, you can answer. If you have memorized, you cannot answer. Collisions between the charged particles emitted from the cathode and atoms of the gas. Option A is perfect. Question number 3. In a discharge tube, ionization of enclosed gas is produced due to collisions between positive confidence iralla. It is option C, negative electrons and neutral atoms and molecules of the gases present, because electrons are piercing through the gas molecules. Question number 4. B. Yes. In which of the following emission of electrons does not take place? X-rays emission. Question number 5. Thermions are protons, electrons, photons, positrons. Photons. Option C. Very good. Question number 6. A source of light is placed at a distance of 50 centimeter from a photocell, and the stopping potential is found to be VO. That means V subscript O. If the distance between the light source and the photocell is made 25 centimeters, the new stopping potential will be. So, pardon? Give me the option. Give me the option. No problem. It will be V0 or V0 by 2? How many of you are ready with V0 by 2? V0? ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. See, earlier distance was 50 centimeter. Now he has reduced to 25, half of the distance. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು? ನಿನಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಳ್ಳು ಥರ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಸೋರ್ಸ್ನೇ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಾ ದೂರ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಿಯರರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಇರೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕ ಬಾ, ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದೊಂಥರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹತ್ರ ಬಂದಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು? ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ frequency, therefore it will not change. How much it will be? V0. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ಆಯ್ತಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕ. ಆಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್. Intensity changes, but intensity is increasing. In this case, intensity is hatra irodrinda enayitu? Intensity is increasing. Next point baridi. Stopping potential is independent of intensity. It only depends on frequency. Therefore, ಇದೇ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಹುಚ್ಚ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. Stopping potential is independent of intensity, but it is depend on frequency. Therefore, taputtu alla, stopping potential does not change. Therefore, option B. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಬರಿತಾನೆ ಇರಿ. ಕುವೆಂಪು ಬರ್ದಂಗೆ ಬರಿತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಬರೀತಿರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್? ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ more than certain minimum frequency. What is that frequency is called? Threshold frequency. Therefore, option D. Question number 8. In photoelectric emission process, from a metal of work function 1.E volt or electron volt, the kinetic energy of most energetic electrons is 0.5 electron volt. The corresponding stopping potential is, theory ಓದಿದ್ದೀವಿ, very good. Kinetic energy maximum is equal to E into stopping potential. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ದಿರೋರು ಮರ್ತೋಗಿರೋರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. maximum kinetic energy. Question number 8. Kinetic energy maximum equal to E into V0, where V0 is what? Stopping potential. So he has given you 0.5 times EV. That is equal to E into V0. Therefore, E get cancels. Therefore, V0 equal to 0.5 times V. ನೀಟಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು, ಕೆಸೆಟಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಅಂತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. Oh shit man, come on.
Question number 9. When monochromatic radiation of intensity I falls on a metal surface, the number of photoelectrons and their maximum kinetic energy are capital N and capital T. Miss agide. Typing error miss agide. Capital N and capital T respectively. If the intensity of radiation is 2I, the number of emitted electrons and their maximum kinetic energy are respectively. Option? B. Correct. Option B is correct. Yaki another important. Yes, monochromatic ide. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳು, ರೀಸನ್ ಹೇಳು. ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಲ್ವ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ directly proportional to intensity. Very good. But akka bega baribekaka, time illa ನನ್ನ ಹತ್ರ. Number of photoelectrons ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Directly proportional to intensity. But kinetic energy is independent of intensity. So what will change, what will not change? Will increase by 2 times of the intensity, therefore 2n. What will not change? Kinetic energy will not change, therefore option B. Is that clear, all of you? Good. Question number 10. The number of photoelectrons emitted for light of frequency nu higher than the threshold frequency nu naught is proportional to intensity of light. Very nice. Question number 11. The figure shows a plot means graph of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiations. Which one of the following is correct statement? Observe the graph. Option A is correct. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A and B represent incident radiations of same frequency. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? 4 times 1/4 0. Doubled. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ನಾಸಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾಕೆಟೇ ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನೀವೇನಾರು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಂಕ ಊದ್ಬಿಡೋದೇ ಅವರು. ಸಿ 1.5 times the threshold frequency is incident on photosensitive material. If the frequency is halved, ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? 1.5 times ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ?
0.75. It is below the threshold frequency. Therefore, photoelectric effect does not take place. Therefore, option is 0. Be smart. Reason ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because ಬನ್ನಿ ಗೌಡ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೀ ಬಂದಿದೆ ಬನ್ನಿ. With your permission, let me have coffee. 13. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. Because the new frequency is less than threshold frequency, and therefore photoelectric effect does not takes place. Therefore, option D. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್. The work function of a photosensitive material is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause photon emission from the substance is approximately lambda equal to hc by 5. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Lambda equal to question number 13. Lambda naught equal to, we can write hc by 5 naught. What is the total value of hc? Shortcut method. Direct ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 1240 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. You need not substitute the value of h. You need not substitute the value of c. What's the value of h? Yeah. What's the value of c? 3 into 10 power 8. ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಎಷ್ಟು? 1240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? ಅಲ್ಲ 4. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 310 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. Question number 14. When the light of frequency 2 nu naught, where nu naught is threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is V1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 times V0, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is V2. The ratio of V1 to V2 is. Here we should know the relation between threshold frequency and velocity. Can anybody have any idea about relation between threshold frequency and velocity? Question number ಯಾವುದು? 14 ಅಲ್ವಾ? Can we use Einstein's photoelectric equation for this? Why not? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Use Einstein's photoelectric equation in terms of energy. We can write E equal to work function plus kinetic energy, half mv square. But E is how much? H nu. Substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 14. Modified Einstein's equation. Instead of E, we can write it as H nu. H nu equal to work function is H into nu naught.
h nu naught plus half m v1 square. First case. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. Case 1, when f equal to 2 times nu naught, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Therefore, f ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. When nu equal to 2 nu naught, case 1, instead of nu substitute here, h into 2 nu naught equal to h nu naught plus half m v1 square. From this we can write, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ, 2h nu naught ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, h nu, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, h nu naught equal to half m v1 square. Call this as equation number 1. Got it? Any doubts? Now go to case 2, where nu equal to 5 times nu naught. Substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Same steps you follow for case 2. Yeah, 4h nu naught equal to half m v2 square. Very good. Case 2, where nu equal to 5 times nu naught, you should get 4h nu naught equal to half m v2 square. Call this as equation number 2. Divide equation 1 by 2. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ. Divide equation 1 by 2. ಕೊಂಕೊ ಅನ್ಬಾರ್ದು, 1:4 ಬರುತ್ತಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. 1/4 equal to v1 square by v2 square ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನಾನಂತೂ ದಡ್ಡ, ನೀವು ನಮಗಿಂತ ದಡ್ರ. Therefore, v1 by v2 equal to 1/2 ಬರುತ್ತೆ. Squares of 4 ಇದೆ, therefore it will become 2. 1:2. Clear? Next. Question number 16. 15 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು JW ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಿಮಗಿಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. Photons with energy 5 electron volt are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectrons is 2 eV. When photons of energy 6 eV are incident on C, no photoelectrons will reach the anode if the stopping potential of A relative to C. A means anode, C means cathode. I'll ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. So what is being given? Kinetic energy maximum ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. It is equal to E minus 5. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. E equal to plus half mv square. Therefore, from that relation, question number 16, kinetic energy maximum equal to, I can write ಅಲ್ಲ, E minus 5. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಎಷ್ಟು? 5 electron volt minus 5. Therefore 5 equal to
3 electron volt. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Next, when E equal to 6 electron volt. Next condition, when E equal to, how much he has given? 6 electron volt. Then find out kinetic energy maximum. Oh, 6 minus 3. ಈಗಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 6 minus 3 equal to. Abba, very nice children. 6 minus 3 is 3. 3 electron volt. Next. But ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು? Pa. What he is asking? Stopping potential. Therefore, potential ಬೇಕು ನಮಗೆ. Therefore, I will write E into voltage at cathode minus voltage at anode equal to 3 electron volt ಬಂದಿದೆ. Be smart. Therefore, this is nothing but what? Minus stopping potential. This is equal to minus stopping potential. Therefore, stopping potential is minus 3 volt. Clear? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength A, ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಎ. ಹುಡುಗರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಎ ಅಂತ. ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವಿ. ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ illuminated with radiation of wavelength, new wavelength how much? 2 lambda. The stopping potential becomes V by 4. Now we have to calculate the threshold wavelength for the metallic surface. Can you try at least? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂತ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದು? 17. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಇವಾಗ ಬಂತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿಹೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, E V0. What is this? E V0 means energy. E V0, where V0 is stopping potential, equal to Hc by lambda minus Hc by lambda naught. Call this as equation number 1. ಓದಿರ್ತೀರ, ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು? ಇ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
EV equal to hc by lambda minus hc by lambda naught as per the question. Check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? Next point. Therefore, EV by 4 equal to hc by, check ಮಾಡಿ question, 2 lambda minus hc by lambda naught. Check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't believe me, you believe yourself. Therefore, I can write, ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, hc by 2 lambda minus hc by 4 lambda equal to hc by lambda naught minus hc by 4 lambda naught. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. According to digestive system of dinosaur, you should get this. ಬರಲೇಬೇಕು. From this I can write hc by 4 lambda equal to 3 hc. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. 3 hc by 4 lambda naught. Therefore, lambda naught equal to 3 lambda. Those who are strong in mathematics can do it very easily. Mathematics ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Go to question number 20. 18, 19 ಬೇಡ. Question number 17, option B, 3 lambda ಬರಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಓನ್ಲಿ 30 seconds or 1 minute to write. ಅಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. Question number 20, when, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. When the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal surface increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. The work function of the metal is 1 electron volt ಬರುತ್ತೆ. Very nice. Some people have solved already. Very nice. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. 4-5 10 ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. All of you should try. Come madam. Try please. ಮಾಡಿದ್ರಾ? Again apply Einstein equation A. K equal to, kinetic energy equal to h nu minus phi naught. h nu minus phi naught. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ವೇರ್ h nu ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರ್ h nu ಈಸ್ energy of incident radiation, and phi naught is, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು, ಬರೆಯಪ್ಪ ತಾಯಿ. phi naught is work function. Phi naught is work function. Now you substitute what are the given quantities. K ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 0.5 electron volt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು. That is equal to h nu by, minus phi naught. Equation number 1. Correct? Second condition ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ?
0. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಓದಕ್ಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 0.8. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ. Increasing by how much percentage? Therefore you should write 0.8 EV equal to 1.2 H nu. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹೆಂಗ್ ಬಂತು 1.2? ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ಓದು. As a given, indirectly as given in terms of percentage. Therefore, you will get 1.2 H nu minus 5 0. Mathematics ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಪ್ಪ 20% ಇದೆ. 20%ನೇ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 20/100. 20/100 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore you will get 1.2 H nu minus 5 0. Solve 1 and 2. Solve 1 and 2. Find the value of 5 0. Banta. Solve 1 and 2. Find the value of 5 0. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಲ್ವ್? JCB ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. -2 5 0. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, 0.2 H nu. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ 1.0 ಅಂದರೆ 1 ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು? ವಾ, ಹುಚ್ಚಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. 1.0 ಅಥವಾ 1.0 is same as 1 only. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತಾ? ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೋ ತಂಗಿನೋ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗಿಂತ ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ simultaneous equations, why you are sitting in second PUC? You should sit in medical college. Question number 21. Anybody can read loudly? ಹೇಳಪ್ಪ, ಓದಪ್ಪ. For photoelectric emission from certain metal, the cutoff frequency is nu. If radiation of frequency 2 nu, option A is correct, very good, impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be. ಭಾಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ phi equal to H nu. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ photoelectric equation, half m v square maximum, half m v maximum square equal to H nu minus 5. Next, but
given phi equal to h nu, but nu is changes to 2 times nu. ಮತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. It is changing to 2 nu. Therefore, half mv square equal to, this is given. Therefore, half m v maximum square equal to, ಇದು 2 nu ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? h into 2 nu minus h nu. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದೀರಾ. 2h nu minus h nu ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? h nu. ಅಬ್ಬಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ m v maximum square. Therefore, v maximum square equal to, from this find out v max, banta madam, v maximum square equal to 2h nu by m ಬರುತ್ತೆ. Therefore, v maximum equal to square root of 2h nu by m. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತಪ್ಪ? ವೆರಿ ಗುಡ್.